We study our third unit, that is the tachometry. This unit is for our 8 marks. The first question is, what is meant by tachometer? The tachometry is the branch of angular survey in which the horizontal distance and vertical distance is found out between the staff and the instrumentation. This can be explained with the help of figure. Suppose this is, for example, hello students, in this session we study our third unit, that is the tachometry, and this unit is for the 8 marks. The first question is, what is meant by tachometry or define tachometry. Then tachometry is nothing but it is the branch of angular survey in which the horizontal and the vertical distance is found out between the staff and the instrumentation. This can be explained with the help of figure. Suppose the first point A, where we set up instrument, that is the tachometer, and second point is star B, where we place a star. Now we have to calculate the horizontal distance, that is x, between the staff and instrumentation. In that case, between the staff and instrumentation, that is called as the tachometry. Then next point is advantages of the tachometry. Here we can use effectively a tachometry. Next point is advantages, and one pages of tachometry. The first advantages of the tachometry, where the obstacles, tips or broken boundaries or grounds, trenches of water or swamps, म्हणजेच काय, ज्या केसमध्ये बघा अनइव्हन ग्राउंड सरफेस आहे, वॉटरचे स्वॅम्प्स आहे, त्यानंतर ट्रेंचेस आहे, स्टीप स्लोप आहे किंवा ब्रोकन बाउंड्रीज आहे, ज्या ठिकाणी आपण चेनचा किंवा टेपचा यूज नाही करू शकत किंवा जरी केला तरी आपल्याला इनॅक्युरेट रीडिंग भेटणार आहे, तर त्या केसमध्ये आपण काय करणार आहे, टॅकोमेट्रीचा यूज करणार आहे. हे झाला फर्स्ट ॲडव्हान्टेज. Then second advantage is it is also used in rough country and broken ground. And the third one is for locating and finding the contours. Then the next point is constants of tachometer. Constant of tachometer. As we know, the formula for finding the horizontal distance, that is x is equal to f upon I into s plus f plus c. In this formula, there are the two constants. The first constant is f upon I and second constant is f plus c. Hence, there are the two constants of tachometer. The first one is f upon I, and f upon I is multiplied by the factor, or there is a multiplication between f upon I and s means staff intercept, so it is called as the multiplying constant. And second constant is f plus c, it is called as the additive constant. The value of these constants depends upon the situations. The value of f plus c, sometimes it is 0, but in case of analytical lens, म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला एक्सटर्नल फोकसिंग करायचे आहे त्यावेळेस आपण एक एक्स्ट्रा लेन्स प्रोव्हाइड करणार आहे, एनालिटिकल लेन्स. त्या केसमध्ये जी आपली f plus c ची व्हॅल्यू आहे ती काय असणार आहे, 0 असणार आहे, आणि f upon I ची व्हॅल्यू ही काय आहे, डिपेंड ग्राउंड कंडिशन वरती आहे किती आहे ते. Then the next point of this unit is objects of tachometry. Object of tachometry.
म्हणजे टॅकोमेट्री करण्याचे हेतू काय काय आहे? तर फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ टॅकोमेट्री इज द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कंटूर. आता फर्स्टली तुम्हाला कंटूर मॅप्स म्हणजे काय हे माहित पाहिजे. काय असतं कंटूर म्हणजे काय? द लाईन हॅविंग द सेम एलिव्हेशन और सेम आर्यर इट इज कॉल्ड ॲज द कंटूर. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला हिलचा जनरली आपण फॉर एक्झाम्पल म्हणून हिलचा कंटूर मॅप्स बनवतोय, तर त्या केसमध्ये ज्यावेळेस आपल्याला कंटूर मॅप्स वगैरे प्रिपरेशन करायचे आहे, तर त्या केसमध्ये आपल्याला टॅकोमेट्री करणं काय गरजेचं आहे किंवा आपण करतो. तर द सेकंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन अ हायड्रोग्राफिक सर्वे. आता हायड्रो हा वर्ड कशाशी रिलेटेड आहे? तर वॉटरशी रिलेटेड आहे. म्हणजे वॉटर बॉडीशी रिलेटेड जे काही आपल्याला सर्वे करायचे आहे त्या केसमध्ये पण आपण टॅकोमेट्रीचा यूज करणार आहे. देन थर्ड वन इज लोकेशन सर्वे फॉर रोड्स अँड रेल्वे. ज्यावेळेस आपल्याला रोड आणि रेल्वेचे लोकेशन सर्वे करायचं आहे रोडसाठी किंवा रेल्वे लाईनसाठी, तर त्यावेळेस पण आपण टॅकोमेट्रीचा यूज करणार आहे. देन सेकंड नेक्स्ट वन इज इट कॅन बी यूज्ड फॉर चेकिंग द प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेंट. Then next point of this unit is limitations of the tachometry. Next point is limitation of tachometry. म्हणजे टॅकोमेट्रीची जशी बघा आता आपण फर्स्ट मध्ये त्याची डेफिनेशन बघितली, त्यानंतर ऍडव्हांटेजेस बघितले, कॉन्स्टंट्स बघितले, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह बघितले. पण तर नेक्स्ट पॉइंट आहे का लिमिटेशन्स. कोणत्या कोणत्या केस मध्ये आपण टॅकोमेट्री यूज नाही करू शकत किंवा त्यामध्ये एरर येण्याचे किंवा फॉल्टी रीडिंग येण्याचे चान्सेस आहेत. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज दी लेस ॲक्युरेट. आता बघा फर्स्टली आपण यामध्ये चेनिंगचं जे वर्क आहे ते टोटली काय करतोय? इलिमिनेट करतोय. आणि नेक्स्ट काय? ज्या ठिकाणी आपल्याला हायर प्रिसिजन किंवा हायर ॲक्युरसी पाहिजे त्या केसमध्ये आपण टॅकोमेट्रीचा यूज नाही करू शकत, कारण ती इतकी ॲक्युरेट नाहीये. त्यानंतर द सेकंड पॉइंट इज नॉट सुटेबल फॉर ॲक्युरेट अँड प्रिसाइज वर्ड्स. सेम फर्स्ट पॉइंट सांगितला. When the small error is observed in a stadia rod, there is a large error in a process reading. तर म्हणजे काय? स्टेडिया रॉड मध्ये जर थोडाफार एरर जनरेट झाला रीडिंग घेताना किंवा ऑब्झर्वेशन करताना, जे हेअर रीडिंग घेतोय आपण त्यामध्ये काय होणार आहे किंवा जे काही ऑब्झर्वेशन करतो त्यामध्ये काय होते? लार्ज एरर जनरेट होतोय. त्यानंतर आता आपण बघितलं की आपण काही बघितलं 14 रेन बाय टॅकोमेट्री, त्यानंतर त्याचे ऍडव्हांटेजेस काय आहे, कॉन्स्टंट कोणकोणते यूज करतोय आपण, त्या कॉन्स्टंटचा मिनिंग काय आहे, त्यानंतर आपण ऑब्जेक्टिव्ह बघितले, लिमिटेशन्स बघितले. त्यानंतर आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे इसेन्शियल रिक्वायरमेंट ऑफ टॅकोमेट्री. म्हणजे टॅकोमेट्री परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला कोणकोणते इन्स्ट्रुमेंटची गरज आहे. इसेन्शियल रिक्वायरमेंट ऑफ टॅकोमेट्री. तर कोणकोणते गरज आहे? तर फर्स्ट इट इज अ ट्रान्झिट. फर्स्ट वन इज टॅकोमेट्री. फर्स्ट जे इक्विपमेंट किंवा आपण त्याला इन्स्ट्रुमेंट म्हणू, तर फर्स्ट जे इसेन्शियल रिक्वायरमेंट आहे टॅकोमेट्री परफॉर्म करण्यासाठी, तर काय आहे? टॅकोमीटर. Tachometer is nothing but the transit theodolite, but it having a diaphragm. आता बघा आपण ऑलरेडी सेकंड युनिट मध्ये थेरोलाइट म्हणजे काय पूर्ण स्टडी केलेला आहे. थेरोलाइटचा युनिट ते टॅकोमीटर म्हणजे काय? ट्रान्झिट थेरोलाइट. ट्रान्झिट थेरोलाइट मीन्स काय? त्याचा जो पेरिस्कोप आहे तो काय होतोय? मूव्हेबल आहे किंवा रोटेबल आहे आणि त्यामध्ये स्टेडिया हेअर किंवा डायफ्रॅगम प्रोव्हाइड केलेली आहे. त्यानंतर आता यामध्ये बघा the diaphragm is equipped with two additional hair called as the stadia hair. आता जी diaphragm ची फिगर आहे या टाइप मध्ये. हा झाला याचा टॉप हेअर,
त्यानंतर axial here or central here, axial here, and this is bottom here. आता जे काही टॉप हेअर आणि बॉटम हेअर आहे तो सेंट्रल हेअर पासून काय असतो इक्वल डिस्टन्स वरती म्हणजे इक्वल डिस्टन्स वरती काय केलेलं आहे प्लेस केलेला आहे. त्यानंतर जसं आता आपण टॅकोमीटर बघितलं तर काय टॅकोमीटर इज नथिंग बट अ ट्रान्झिट पेडोलाइट व्हिच हॅविंग अ ॲडिशनल डायफ्रॅगम. त्यामध्ये काय आपण स्टेडियम डायफ्रॅगमची फिगर बघितली त्याच्यामध्ये क्रॉस हेअर कसे प्लेस केले ते काय क्रॉस हेअर मध्ये ॲडिशनल हेअर हॉरिझॉन्टल हेअर प्रोव्हाइड केलेले आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतो टॉप हेअर, ॲक्सियल हेअर आणि बॉटम हेअर. आणि टॉप हेअर आणि बॉटम हेअरचे जे डिस्टन्स आहे ते सेंट्रल हेअर पासून किंवा ॲक्सियल हेअर पासून इक्वी डिस्टन्स वरती प्लेस केलेले आहे आपण. त्यानंतर टॅकोमीटर बरोबर आपण आणखी एक रिक्वायरमेंट आहे आपली दॅट इज कॉल्ड ॲज द स्टाफ. स्टाफ म्हणजे काय असते मग किंवा आपण त्याला लेबलिंग स्टाफ the labeling staff it is made up from the wood or steel and it having a graduation म्हणजे आपल्या स्केल वरती जसं काही स्केल केलेलं असतं रीडिंग घेण्यासाठी त्याप्रमाणे त्यावरती ग्रॅज्युएशन्स केलेले असतात. त्यानंतर कलरचे जे आहे अल्टरनेट बँड्स प्रोव्हाइड केलेले असतात. मीन्स सपोज ब्लॅक आणि व्हाईट कलर मध्ये किंवा रेड आणि व्हाईट कलर मध्ये कलरचे अल्टरनेट बँड प्रोव्हाइड केलेले असतात. त्यानंतर स्टाफची जी इट हॅविंग द विड्थ ऑफ 3 मीटर टू 3 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर पर्यंत म्हणजे स्टाफची जी विड्थ आहे ती किती असते 3 सेंटीमीटर पासून 15 सेंटीमीटर पर्यंत and it having the height from 3 meter to 5 meter. And the list count of and the most important concept is the list count of the staff labeling staff is 511. Then there are the two types of the labeling staff that is first one is fixed and second one is folding which is also available in a 3 meter